Good morning, dear students. أسعد الله صباحكم بخير وكل عام وأنتم بألف خير. Today we are going to continue our lectures. This is week 7, lecture 1. Today we are going to talk about something else rather than the textbook. شيء مختلف عن textbook. Okay. This is an document material. We are going to talk about countable and uncountable nouns. Then we are going to talk about there is and there are. So look here, what do we mean by countable and uncountable? Yes, dear students, can you tell me what is the difference between countable and uncountable noun? Okay, let me tell you now. Countable nouns, they are persons, animals, or things that we can count. So, what do we mean by countable nouns? Countable nouns are nouns that we can count. الأسماء اللي نقدر إحنا إيش نعدهم. They may be animals, things, or persons. Okay. Also, they can be singular and plural. ممكن يكونوا كمان إيش عندنا مفرد إيش وجمع. بيكون هيك عندنا countable. Let's see uncountable nouns. The uncountable nouns, they are substances, concepts, etc. that we can't divide into separate elements. This means what? Things that we can't count. And uncountable nouns are nouns that we can't count. هم عبارة عن إيش بتكون عندنا؟ substances, مواد, concepts, مفاهيم, liquids, سوائل, etc. Okay. Also, they don't have plural. They don't have what? Plural. Okay, they don't have plural. Okay, again, what is the difference between countable and uncountable nouns? The countable nouns, okay, we can count them, نقدر نعدهم, and they can be singular and plural. ممكن يكونوا مفرد إيش وجمع. But the uncountable, we can't count them. لا نستطيع عدهم, and they don't have a plural. They don't have plural. They don't have plural. For example, شو هم countable? We can say car, 1 car, 2 cars, 3 cars, 1 table, 2 tables, 3 tables, 1 girl, 2 girls, 1 boy, 2 boys. uncountable اللي هم عبارة عن الليكويدز السوائل, substances المواد, raw materials المواد الخام like water, paper, grass, etc. These are uncountable. Let's continue. Look here. An owl. An owl. Owl معناتها إيش؟ بومة. Okay. An owl. طب is owl here singular? Yes, it's singular. Does it have plural? Owl? Yes, it has plural. So is it countable or uncountable? It's a countable now. It's a countable now. Okay, look here. A table, it's a countable noun. An apple, it's a countable noun. An apple, there will be some apples. Also we have what? A cat. Also we have a boy. Also we have girls. Okay, do you see all these things? These things are countable. هذه كل الأشياء اللي حكينا عنهم, these are countable. Look here for uncountable nouns. Look here, what do we have? We have water. We have what? Water. We can say some water. Okay, some bread. Okay, so I gave you examples about countable and about what? Uncountable. Now, when we have to use the
articles now. قديش احنا ممكن نستخدم ايش؟ ادوات التعريف. قديش انا ممكن استخدم وان، قديش انا ممكن استخدم and، قديش انا ممكن استخدم some، وقديش انا ممكن استخدم ايش؟ any. This thing is very important. Look here, we can use the indefinite article and an with what? Countable nouns in singular. يعني ممكن أن أستخدم وان مع الأسماء المعدودة المفردة. أوكي؟ مع الأسماء المعدودة إيش؟ المفردة. Example، نأخذ مثال مثلا. Look here, let's take an example. I have, okay, I have an apple. اوكي، I have an apple. هاي استخدمنا ايش؟ an مع apple. ليش؟ لأنه apple هي عبارة عن ايش؟ singular noun، اسم مفرد ومعدود. I can say apple, one apple, two apples, three apples. اوكي، طيب I bought a car. اوكي، I bought a car. here هاي استخدمنا كمان مع car، وcar عبارة عن ايش؟ singular وايش؟ countable. طيب one of you may ask، طيب قديش أنا بدي أستخدم and when I have to use and when I have to use إيش؟ I have to use and with nouns that begins with what? with vowels. بستخدم أنا and مع الأسماء اللي بتبلش إيش؟ vowels. okay, let me show. طب what are the vowels؟ شو هم الفاولز إحنا عنا؟ okay, what are the vowels؟ شو هم الفاولز عنا؟ look here, الفاولز let me okay, just 1 minute to draw. Look here. This is the face of the vowels. Okay. This is what? This is the face which represent what? The vowels. هذا إيش؟ الوجه اللي بيعطينا إيش؟ الفاولز. شو هم الفاولز؟ What are the vowels؟ في عندنا هاي شايفين هاي بس احنا حطيناهم اثنين نكمل الشكل. في عندنا كمان الإي، في عندنا كمان اليو، وفي عندنا كمان الآي، وفي عندنا كمان إيش؟ الأو. These are the vowels. Okay. If the noun begins with any of these sounds، يعني إذا الاسم يبلش بأي صوت من هذول الأصوات أو أي حرف من هذول الأحرف اللي بنسميه إحنا الفاولز، على طول لازم قبله أحط إيش؟ لازم أحط أنا قبله إيش؟ طيب let's continue. طيب now، طيب we can use some affirmative and any negative and integrative. يعني some أنا بستخدمها مع الجمل المثبتة، بينما any بستخدمها أنا مع الجمل المنفية مع إيش؟ الأسئلة. طبعا مع إيش أنا بستخدم some وأني؟ مع إيش بستخدمهم؟ مع countable nouns in plural. يعني لازم يكون اسم معدود ويكون اسم إيش؟ جمع. بقدر أستخدم معها إذا كان جملة مثبتة some، إذا كان جملة منفية بستخدم any، أو إذا كان سؤال بستخدم إيش كمان؟ any. طيب let's continue. طيب ال uncountable nouns كمان أنا ممكن أستخدم كمان some و any مع ال uncountable nouns، مع الأسماء الغير معدودة. Look here, we can use some affirmative and any negative integrative with uncountable nouns. يعني some و any we can use them with what? with countable and with إيش؟ uncountable. مع ال countable ومع إيش؟ مع الإيش؟ ال uncountable. طيب look here, we use
sorry we use there is with countable noun in singular and uncountable ايش nouns. We use there are with countable nouns in plural. يعني when I have to use there is كتير أنا لازم أستخدم there is كتير أنا لازم أستخدم إيش there are. We use there is ممكن أستخدم there is with countable nouns in singular أسماء معدودة مفردة and with uncountable إيش noun like مثلا بقول there's sand مثلا هنا ممكن أقول there is a car there is a tree there is a park ممكن أقول هنا there is water there is salt there is coffee there is tea okay there is sand etc. But when we have to use there are we use there are with countable nouns in a plural دائما there are مع الأسماء المعدودة إيش الجمع. Look here there is an all on the table يوجد all on the table. Is there there okay now there isn't any all on the table. الصورة الأولى كان موجود قلنا there is هسه قلنا إيش there isn't any all in the table. دائما مع النفي بنستخدم إيش any أو مش نقول دائما هنقول غالبا مع النفي بنستخدم إيش any. طيب there is a cat under the table. there is a cat إيش under the table. okay there isn't any cat under the table. يعني في النفي دائما دير بالك لما يكون في عندي any في الجمل فيهم there is و there are لازم تكون ايش الجمل فيها ايش نفي there isn't او there aren't. okay طيب water there is some water on the floor. حكينا some ممكن نستخدمها مع الcountable مع الuncountable. there isn't any water on the floor. there isn't any water on the floor. there are some books on the table. there aren't any books on the table. okay طيب look here integrative شايفين في integrative sentences integrative form is there a cat شايفينها is there a cat okay is there طبعا الجمل هذه قبل ما كانت عبارة عن ايش عن جمل شايفينهم بس نرجعهم شوي نرجعهم بس احنا شوية اوكي يعني احيانا بالجمل بكون في عندي some لما بدي اعملها انا سؤال بحول some لايش لاني بحول some لايش لاني صارت is there a cat is there a cat او is there any water is there a cat and is there any water is there a cat or is there any water. اوكي يعني في الجمله احيانا بكون في عندي some بس انا بدي احول هذه الجمله لسؤال بحول some لايش لاني. yes there is أو no there isn't. شايفين؟ okay there are some books كانت الجملة عبارة عن إيش؟ there are some books حولت أنا لسؤال شو صارت؟ are there any books؟ some شلناه وحطينا بدلها إيش؟ any. yes there are أو no there aren't. طيب is there any water on the floor? This question. yes there is. طيب no there isn't. طيب is there a cat on the table? yes there is. no there isn't. are there any books on the table? yes there are. no there aren't. طيب هسه نيجي لأكتيفيتي احنا بنحلها. choose the correct answer. بدنا نختار الإجابة إيش؟ الصحيح. choose the correct إيش؟ answer. some student here.
هم بقول أنا there's some students here، ولا بقول there isn't some students here، ولا is there some student here، ولا there are some students here، ولا there aren't، ولا are there. Okay, this is not a question. This is إيش؟ not. بما إنها not a question معناته بقدرش أنا بستخدمش is there وبستخدمش أنا إيش؟ are there because this is not a question. هذا ليس سؤال. شو بقول عنها؟ هل بقول there isn't there is some students؟ أوكي. هل is وفي عندي إيش؟ students. هل بقدر أقول there is some students؟ ما بقدر أستخدم هيك there is some students. و there isn't ما بتستخدمها إذا بستخدمها مع النفي بتصير there isn't any. شو بضل عندنا هنا؟ there aren't برضه ما بستخدمها لأنه بدها نفي بدها any. فشو الإجابة الصح هي إيش؟ there are. هقول there are some students here. There are some students. شو خلينا أحط there are some students لأن students هنا عبارة عن إيش؟ جمع فهي بتأخذ إيش؟ are. طيب ننتقل ل next. طيب choose the correct answer. Choose the correct answer. شايفين؟ هاي في عندي أني ما في عندي some. بما إنه في عندي أني معناته لازم يكون إيش الجملة عبارة عن إيش؟ نفي أو سؤال. أوكي. بما إنه في عندي أني هان معناته الجملة لازم تكون إما عبارة عن أوكي جملة منفية أو سؤال. ما في عندي علامة سؤال هان معناته ما بقدر أستخدم إيش؟ السؤال. هذا ما بقدر أستخدم وهنا ما بقدر أستخدم. وعندي أني لازم أستخدم إيش؟ منفي. فهذه ما بقدرش أستخدمها وهذه ما بقدر أستخدمها. So I have to use what? There isn't any students or there aren't any students. بما إنه بتحكم فيها إيش؟ There aren't any students. هذه الإجابة إيش؟ صحيح. Let's move. Yeah. And all here there's ولا there isn't ولا is there و are there. طبعا كمان مرة مش سؤال ما أقدرش أستخدم is there ولا are there. ما في any ما بقدر أستخدم ولا ما بقدر أستخدم there aren't there isn't. في عندي there's an all. طبعا الإجابة الصحيحة إيش؟ لأن all هنا مفرد ومعدود فبيأخذ إيش there is. طيب let's move. طيب choose the correct answer. Any cat. Okay, this is what question. بما إنه question I can use إما بقدر أستخدم is there أو بستخدم إيش are there. هذول ما بقدر أستخدمهم لأنه عبارة عن إيش؟ عن سؤال. طيب which one I have to use؟ أي واحد لازم أستخدم is there any cat ولا are there. طبعا بما إنه بعد any أجا cat singular ومفرد على طول بحط إيش الإجابة الصح إيش؟ is there. This is the correct answer. ننتقل ل طيب choose the correct answer. نفس الشيء. طبعا هذا مش سؤال جملة. بما إنه جملة بقدرش أنا أستخدم مع الجملة لا are there ولا is there. هل بقدر أقول there is any؟ طبعا مع any حكينا ما نستخدمش إحنا there is ولا there are. شو نقول هنا؟ there isn't any water. there isn't إيش any water. لما لقيت معدود بستخدم there إيش isn't any water. هذه الإجابة الصحيحة. ننتقل ل طيب any students here. بما إنه any students أوكي وفي عندنا question mark كان
معناته بظبط مع الإما أحط إما is there أو إيش are there. هذول ما بقدر I can't use them. Okay, these I can't use them. So any students, when the students plural فعلى طول بقول إيش are there any students. So this is what the correct answer. Dear students, I would like to thank you for listening and watching this lecture. Thank you very much. Just to summarize things that we discussed, we talked about countable and uncountable nouns. We talked also about the use of a, an, some, or any. Also, we talked about what? We talked about the uses of there is and there are, there isn't and there aren't, is there and are. Thank you very much, dear students.